So told you, it's all of the things that we implemented in our lives, right? And if you do not implement it in your life, you cannot preach it forward. Isolation is so important if you want to know who you are, because then you get to ask yourself the questions you want the answers to. You gotta get hit to keep on moving forward. You know, it's not about how hard you get hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Because हम लोगों को जब तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते. It's a marathon, it's not a sprint. आपने अभी सीड अंदर सो की है और आप चाह रहे हो कि अभी से ही पूरा पौधा बाहर आ जाए, तो everything, good things take time. So that's why I believe passion needs to be there in anything that you do. Because if your passion is not there, फिर आप उसको long term नहीं कर पाते और आप short term में ही demotivate हो जाते हो. So that's why I believe passion and motivation and determination, these things play a major role in. ہم گاڑی لینے جاتے ہیں, موبائل لینے جاتے ہیں, ہم یہی پوچھتے ہیں نا کنڈیشن کیسی ہے اس کی, منٹ ہے نہیں ہے. بندے کے بارے میں ہی پوچھتے نہیں ہیں, نہ بندہ اپنی خود کی خبر لیتا ہے کہ میں منٹ ہوں یا نہیں ہوں. Regarding the saying that behind in every successful man there's a woman's hand. Yeah. And I truly believe in that. Because if you actually go in depth, then you get to realize how a woman helps you in your life. If you take that relationship in the right regard, and if you go forward with it in that aspect, with a mindful and a conclusive and a compatible relationship, then things turn out to be really, really wonderful and beautiful for you. Yeah. Gut, intuition. آپ کو اپنی جبلت پہ یقین کرنا پڑے گا, زندگی کے کچھ مراحل پہ ایمان رکھنا پڑے گا رب پہ. جب آپ کو اطراف میں صرف اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے, آپ کو وہ جگنو کے ساتھ رستہ بنانا پڑے گا جو رب نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے کہ بھائی یہی ایک, جب چاروں طرف اندھیرا ہے سر, تو پھر آپ کے پاس ہے ہی وہ روشنی, تو آپ کدھر اور جا بھی نہیں سکتے. تو ایمان کی روشنی آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ بے شک مجھے ابھی اس وقت کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ اللہ ہے, وہ سب جاننے والا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں نا زندگی میں, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامل ہو گئے, اور ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت علم آ گیا. اور سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ علم وسیع ہے. جس کے پاس بہت علم آ گیا نا, اور جس کو سب پتہ ہے, وہی تو جاہل ہے اصل میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب جو ہے وہ حکمت ہے. ایسا تو نہیں ہے. حساب تو حکمت نہیں ہے. بچے کو بھی آپ بولو 5 × 5 کیا ہوتا ہے, وہ بتا دے گا 10 ہوتا ہے. ہم لوگ یہ 2-3 سال کے بچے کو پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے حساب حکمت نہیں. حکمت تو فیصلوں کی قوت میں ہے, اپنے فیصلوں میں, آپ کے مشوروں میں ہے, آپ کے تجربات میں ہے. کسی بھی چیز کا انتہا جو ہے نا, ایکسیس, کسی بھی چیز کی ایکسیس, وہ آپ کو برباد کر دیتی ہے, وہ آپ کے لیے زہر ہے. جیسے وہ اپنا ابن سعدی, انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ زہر کیا ہے. انہوں نے بولا کوئی بھی چیز جو اوقات سے باہر کی جائے وہ زہر ہے. ایک شعر تھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے کہ ظلم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں, زندگی میں مختلف باب ہوتے ہیں, مشکلیں ہوتی ہیں. ہر مشکل کے لیے اللہ نے آپ کے اندر ایک شخص رکھا ہوا ہے. This is something your friends won't tell you. Your real friends will tell you, your fake friends won't tell you. That I'm telling him that I'm not feeling respected from my home. The response I'm getting is, what have you done for your family that you feel respected? What have you done? Have you actually done something that they respect you? کہ ہر ٹھوکر کے ساتھ 2 چیزیں آتی ہیں. ایک چیز ہوتا ہے سبق, ایک چیز ہوتا ہے غم, سمجھے نا, درد. ہر حادثے ٹھوکر کے ساتھ آپ کو درد آتا ہے اور تجربات و اسباق آتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ تجربات جو ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کرو. ٹھیک ہے, that brings back to that person who learned from this mistake. درد کیا ہوتا ہے؟ درد ہی آپ کو ترقی دیتا ہے شخصیاتی طور پر, کیونکہ درد کے بغیر کوئی ترقی نہیں. comfort is indeed the enemy of growth. غم کی گہرائیاں ہوتی ہیں. غم بہت ضروری چیز ہے زندگی میں, ہے ہی غم اور مشکلیں, اور کیا ہیں یہ جو آسانیاں ہیں اور یہ جو ہنسیاں ہیں یہ پھلجھڑیوں کی طرح ہیں, تھوڑی دیر جلیں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے. غم تو اگر بتی کی طرح ہے, وہ چلتا رہتا ہے, زندگی کا حصہ ہے. ایک بچے اور مرد میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے اس کو بولا یار ذمہ داری. بات ہوتی ہے انسان نہیں بدلتا, حالات بدلتے ہیں. جب دیکھ, مثال دینا آسان ہوتا ہے, مثال بننا مشکل ہوتا ہے. You are your best friend and you are your worst enemy. Once you know yourself, in order to know yourself, in order to know any person, if I want to know Osama, I need to spend time with him.
I need to know him. I need to ask him some questions about his life. I need to know why the fuck is he Usama? Who is he? Like, how is he actually the person who he is? We don't ask such questions to ourselves. Why? और 25 साल एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में लाखों रुपया दे के ये नहीं अगर से सीख सकता ना कि इल्म एक मुस्तकिल हासिल करने वाली चीज़ है और किताब पढ़ने की आदत नहीं डाल सकता, इल्म की भूख नहीं हासिल कर सकता, तो फिर 25 साल इंस्टीट्यूट में हुआ क्या? कुछ गलत हो रहा है. When I started realizing 2 years in, so then I said, yaar, now I am serious about my life. And then I started realizing, okay, I am serious about my life. Now the things that are happening around me, how serious are they about my life? Do everything that you think is attractive to you, so you can taste enough and know what you like the most, so you can choose to do that for the rest of your life. The purpose of life is a life purpose. MMA में या किक बॉक्सिंग में आपका भी एक 3S होता है, which is strength, speed और stamina. मैं लोगों को साइंस को इन्वॉल्व करते ही देखा. रनिंग कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं, बस चक्कर काट रहे हैं, टाइम नहीं देख रहे कि हमने कितने टाइम में किया है और जो है कितने टाइम में हमें इसको बीट करना है. स्प्रिंट का क्या मकसद है, जॉग का क्या मकसद है, रनिंग का क्या मकसद है. बहुत देयर इज़ अ लॉट. जो शूज़ तक में साइंस, रनिंग के शूज़ कौन से हैं, क्लाइंबिंग के कौन से हैं, वॉक के कौन से हैं, दिस साइंस टू इट. तो लेकिन लोगों को शूज़ का भी नहीं पता. तो हम साइंस को इन्वॉल्व करें ना, चीज़ें बदल जाएं. तो ओवरवेट होना या अंडरवेट होना, ऑफ कोर्स वो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. आज शायद आप गुजारा कर लें बिकॉज आज आप 30s में या 20s में हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वंस यू क्रॉस 35 एंड वंस यू रीच 40 एंड बियॉन्ड, ड्यूड, यू विल मिस दीज डेज. बिकॉज उस वक्त ज़रूरत हो जाएगी, आज ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उस वक्त ज़रूरत हो जाएगी और हिम्मत नहीं होगी. आज ज़रूरत नहीं है लेकिन आज हिम्मत है. You know, when you wake up in the morning and you get off the bed, so your slippers should be underneath your bed. So you have to bow down to get those slippers out, and you realize that, the importance of life and the importance of gratitude, and that who are you in reality, and you're doing your own stuff. And I wasn't open to trying new experiences, I Making was new so friends. self-absorbed, like, why is this happening to me, playing the victim? Yeah. Like, why me? Why me? Woe is me. Like, what about my family, dude? What about my community? And what about myself for real? Like, you know what I'm saying? Is this complaining gonna help me in any way? Is me whining about this gonna help me make friends, help me get a job? No. So it's like you almost have to see what's above you, like that, like so. When you're in a family dynamic, before a family, you kind of only care about yourself. The hallmark of maturity is when from that selfish there's stage to something go into bigger than selflessness. yourself. Yeah. So you have to realize there's something bigger than yourself, and that's more motivating than just merely you. Yeah. A lot of people seem to think that mental health problems aren't real. It's like, and they also seem to think that they're too good for therapy. It's like, everybody's kind of messed up in their own ways. You know what I'm saying? You gotta admit, everybody has their problems, and everybody has problems that they could do something about. Yeah. And those are the things that we should really be focused on. Like, what's the point of focusing on something that's out of your hands? If we all individually, came together to fix our own problems, and as a community, we'll be a lot better. Oh yeah. You know what I'm saying? Because it starts with the individual, right? It doesn't really start with the community. You can't just change everybody at once. Everybody can change themselves, though. Are you eating to live, or are you living to eat? We are people who want immediate satisfaction, and we're not willing to forego it for long-term results. If you have a goal in mind and you go out to achieve that goal, the world will orient itself in a way to have you accomplish that goal. Because there's experiences we need to have outside of our own family, and there's also experiences we need to have with our family. Apologies, because you think there's a one solution for everything. There isn't one solution for everything. Every dynamic is different. You can take some things from here, take some things from there, and see if they work out for you. But you have to experiment. And it takes time and it takes patience to experiment and find out what really works for you and your family. शोकों को मार के और हर चीज़ में, आज मेरा एक कोट है और उस वक्त में मैंने बनाया था, आज भी है, कि जिसने करना है ना वो किधर भी कर लेता है. नॉलेज लेना, अगेन लेते रहना, इल्म को जो लेता है वो बदलता है. मेरे
I have never been satisfied with where I am, and that keeps on making me going. I want to grow, I want to prosper, and I want to learn more. And that, if an athlete becomes satisfied, that is a moment of death for him. Because he's not going to grow. He's not going to go forward. Fitness made my life real. It helped me understand the sorrows, how to deal with the sorrows, and where to channel my stress at. And, you know, that's something where it got me going. Because I did talk about it, but basically the stress I had throughout the day, fitness became a channeling process to get that stress out of the way. मुझे ये है कि मेरा अल्लाह ने मुझे इस चीज़ को दिया कि मेरे पास उस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि मैं जवाब मेरे अंदर है. मुझे खुशी होती है कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे. और इल्म अगेन जितना बांटो उतना बढ़ता है. और अल्लाह का शुक्र है ये मेरा इल्म नहीं है, रब का इल्म है जो मैं बांटता हूँ और मुझे रब और देता है और देता जाता है. मैंने जब देखा है, क्योंकि शुक्र करना अगेन कुरान की आयत है कि जब तुम शुक्र करते हो रब इजाफा करता है. दैट के फिटनेस कम्स फ्रॉम योर फर्स्ट कम्स फ्रॉम योर माइंड, देन इट गोज़ विद योर बॉडी. तो ये नहीं है कि जब तक बॉडी की मोटिवेशन नहीं है फिटनेस उसको माना नहीं जाता. जैसे कुछ लोग बोलते हैं बस दिमाग सिर्फ बॉडी जो है वो बॉडी है. आप जिम में जा रहे हो साइंटिफिकली अगेन इल्म आपके दिमाग का शऊर बढ़ाता है, वो चीज़ें बढ़ाता है. मैं उस चीज़ को भी नहीं मानता सिर्फ बॉडी ही बॉडी है. सही है. बैलेंस इज़ द की. बैलेंस व्हाट लीड्स यू टू ग्रेटनेस. तो असल में जो हैबिट है वो आपको चलाती है. अगर हम मेरी हैबिट है ना कि मैंने सुबह उठना है, मैंने अपने दिमाग में डाला. और ये जो बात थी कि रात को मैं डालता हूँ, आपका दिन रन उस पर करता है कि आप रात पे क्या करते हो. और जब आप उठते हो उसको वापसी तो आते हो, आपका पूरा दिन उस पर जाता है. ये दिमाग है हमारा. और हमको कौन चलाता है? फर्स्ट सोच. और मेरा जब ये होता है मुझे दिखता है कि मैंने जो सोचा था वही हुआ है. ये सबकॉन्शियस माइंड और ये इफेक्टिवनेस है. आप सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करोगे, आप जब बोर काइंड ऑफ लोग तो बोर कहते हैं, जब भी आप अकेले बैठोगे आप फ़ोन यूज़ करोगे एंड यू वॉच useless things. How beautiful this human anatomy is, you know, created by our creator. कि आप एक ही इंसान जैसे दो हाथ दो पैर, एक torso, everything, you know, like everybody's built up the same and exploring themselves in very various different diversified ways. You know, it's beautiful. आप अपने ऊपर अपनी learning नहीं apply करते. Exactly, that's my point. रीजन बीइंग कि आपको शायद वो फ्लॉज नजर ही ना आए. ठीक है ना. इस वजह से आप अगर कोई भी स्पोर्ट देखें, चाहे वो बंदा दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो उस स्पेसिफिक स्पोर्ट पे, उसके पास कोच मैनेजर जरूर होगा. सही है. ठीक है ना. बिल्कुल. उसको एक कोच होगा जो उसको बताएगा कि यार ये फ्लॉ है, ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, ये इस तरह है. एनी स्पोर्ट एक्सपीरियंस से जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंसी है. ठीक है ना. हो सकता है आपसे जो बंदा जूनियर हो उसमें कॉम्पिटेंसी ज्यादा हो. बिल्कुल ऐसा. कोच जो वो होता है जो कॉम्पिटेंट हो. इट डजंट मैटर व्हाट एज ही इज, एज लॉन्ग एज ही इज कॉम्पिटेंट एंड द कोच एंड द क्लाइंट हैव अ गुड जेल. मेरा अपना ये मानना है कि आप बिजनेस खड़ा करो, कोई बंदे को एक पैशन होना चाहिए उस बिजनेस का, एक अंडरस्टैंडिंग गेन करने का पैशन. एक पैशन होता है कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद तो है, अब इस चीज़ के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी. एक वो पैशन डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है ना. दूसरा ये कि उसके बाद विजन होना चाहिए और पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए इम्प्लीमेंट करने की. ठीक है ना. हमारे यहाँ एज अ टोटलिटी में स्पोर्ट को आगे नहीं रखता कोई, पर्सनल डेवलपमेंट रख दिया जाता है. मैं कितना, मुझे क्या फायदा, मैं इस पोजीशन में आगे बैठूंगा, मुझे क्या फायदा. हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या फायदा. अपना मानना है कि किसी भी चीज को आपको देख रहा हो ना तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी. somewhere कि you know अल्लाह के नज़दीक वो मोमेंट ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली टू द मोमेंट नॉट मुसलमान, कि जो अपनी सेहत का स्ट्रॉन्ग मोमेंट, जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, रादर कंपैरेटिवली टू अ वीक मोमेंट. यू कैन ब्रेक मी फ्रॉम माई बॉडी. आई बिलीव यू कैन ब्रेक मी. आई एम अ ह्यूमन बीइंग, फ्लैश एंड बोन्स. यू कैन ब्रेक मी, आई एम ईजी. But you cannot break me from here now after all these years of endurance and you know training and listening to those amazing people. And then it transformed to my fist. I got powerful hair last. You go on your diet, screw everything. It doesn't really matter. आप आओ, आप 5 दिन एक्सरसाइज, 5 मिनट पहले एक्सरसाइज, एक हफ्ता 5 मिनट एक्सरसाइज, फिर एक हफ्ते बाद हम 7 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर तुम्हें एक्सरसाइज करने की आदत हो जाएगी. जब आदत हो जाएगी तो फिर हम ये सारी चीजें डाइट पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, इस पे वर्क करेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारी गोल्स क्या है. पहले तुम कंसिस्टेंसी आना तो शुरू करो. तो इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए.
اور وہ جو ہے کنسسٹنسی کے لیے آپ کو ایک عادت بنانی پڑتی ہے. عادت ظاہر سی بات ہے مینٹلی ہوتی ہے, لیکن ایک چھوٹی سی عادت بنانی پڑتی ہے. ہیومن نیچر ہے, جب بھی ہم کسی چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی چیز کو کسی پاتھ پہ چلیں, تو ہم اس فیلڈ میں جو بیسٹ کو دیکھتے ہیں نا, تو بیسٹ کو دیکھتے ہیں. میں نے یہ بولا نا, بزنس میں آپ جاؤ, بزنس میں آپ بیسٹ کو دیکھتے ہو. Hard times make tough men make good times. Good times make weak men. Weak men make hard times. We always share the success stories. ہم لوگ ہر وقت سکسیس اسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ اس نے یہ ڈراپ آؤٹ ہو گیا تو اس نے یہ کھڑا کرا بزنس, اس نے یہاں سے میڈیکل اسکول سے ڈراپ آؤٹ کیا, اس کو شوق تھا فوٹوگرافی میں, ناؤ ہی از اے ورلڈ فیمس فوٹوگرافر وغیرہ. وی شیئر سکسیس اسٹوریز. بٹ اسی فوٹوگرافر سے اگر میں جا کے پوچھوں کہ یار بھائی اگر تم نے اپنا پیشن فالو کرنے کے لیے تم نے کرا کیا ہے, تو بولے گا یار میں نے پارٹ ٹائم جاب کری جب تک میں اپنا پیشن میرا مجھے سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا میری لیونگ. تو ہم نے فیل یا تو فیلئرس کی اسٹوریز اور اس سکسیس تک پہنچنے کی جو ہارڈ شپ کی اسٹوری نا, وہی کوئی شیئر نہیں کرتا. Any individual in the world does not say everything wrong. You know, so you should listen to understand rather than listen to hate or listen to reply. Motivation does not drive success. Discipline actually ضروری ہے successful ہونے کے لیے. Motivation ایک دن آپ صبح میں motivated نہیں ہے تو آپ جم نہیں جائیں گے. جم جانا ہے آپ. When my mother died 2020, so for 3 days I did not do anything, of course. So I was very down. میں نے 1.5 پتا Panadol ایک دن میں نپٹا دی because of severe headache, anxiety and stress and everything. So somebody told me کہ یار they told me good things about all of this, like religion based and all of that, which is not our topic right now, but they kind of pushed me, made me realize that this is the only truth of life, death and all of that. And they asked me to read some good, they quoted me some books and all. So I read it. And third day کے finish ہونے کے بعد fourth day I went to the hardcore gym. ٹھیک ہے, we were there اس وقت back in the day, and I did 3 rounds of back. I still have that video on me. وہ ویڈیو خاص میں نے اپنے پاس ٹرائیپوڈ پہ لگا کے سیو کی تھی. میں نے پاور بیکس کیے تو ہم فل کوٹا بیک کو 3 منٹ کے 3 راؤنڈ کھیلے 9 منٹ. 9 منٹ کے بعد since I did not let it out of my system for 3 days, it had it in me. ٹھیک ہے, I lost my mother, so I just let it out. And I felt relived. ٹھیک ہے, تو اس You've got a hard working person, but he doesn't have the talent. And you've got a talented boy, but he's not hard working. So when time comes, when push comes to stuff, what do you choose? You choose the person who's hard working but has got no talent, because at the end of the day you know he's going to fight for it.